Ayubowan. So today our writing lesson is going to focus on the topic love. ඉතින් අද writing lesson එකට අපි මාතෘකාව කරගෙන තියෙන්නේ ආදරය ගැන. Right? Okay. Practice question 1, celebrating their love. Watch the short video and note down what you see. Write a paragraph about the event you see. කියන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ how they celebrate their love. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ note down කරගන්න බලන ගමන් මොනවද මේ වෙන activities ටික කියලා ඊට පස්සේ ඒ notes ටික use කරලා paragraph එකක් ලියන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති ඇයි වීඩියෝ එක බලන ගමන් note down කරන්න කියන්නේ කියලා. Because while you're watching මොකක් හරි activity එකක් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. නිකම්මනේ අපි movie එකක් බලනවා you just can't watch something, right? There should be a reason for a student to watch something. So when you are watching, mama කිව්වහම note down කරගන්න කියලා, make sure that you practice that skill because that is very, very important, right? And then while looking, you note down, and after that you can look at your notes and then write the paragraph. Which චුට්ටක් මොකක් ගැනද වීඩියෝ එක තියෙන්නේ කියලා චුට්ටක් බලමු. You can watch it in detail as well. So it's their wedding. You look so pretty. Oh my god. Okay. Right. So I'm going to stop it from there. You can slowly watch it as you want, right? Now, video ka balna gamang note take and hopefully you have finished by the time you're looking at this. Then ogollo 10 minutes vitara aragena chuti paragraph ekak liyan. Okay? So take your time, notes tika balagena write down a paragraph. Alright, so hopefully you have finished writing your paragraph. Let's have a look at the sample that I am going to write. දැන් ඒකම ලියන්න ඕනේ කියන එකක් නෑ හැමතිස්සෙම මං කියන්නේ writing වල. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ට සාමාන්‍යයෙන් තේරෙන්න ඕනේ sample එකක් දෙන්නේ just to compare your answer and see, okay, have I got some necessary vocabulary? සාමාන්‍යයෙන් මං ලියලා තියෙන length එක ඇතිද? So just to give you a understanding of that matter. Right, so let's have a look at a sample answer. The video shows a beautiful wedding ceremony. It starts with a couple walking out of the church and everyone showers them with flower petals. Then they show
the couple's rings and a little bit of garden decoration. Then the scene moves on how the bride and groom get ready for the big day, which involves dressing up, putting on makeup, and preparing the hair. They take photos and the two parties walk out together separately. Then they show the bride walking down the aisle with her father. The guests are gathered in the church, and the priest is heading the ceremony. Finally, they exchange rings. Right, so here we are. මේක තමයි සිද්ධ වුණේ. ඉතින් පොඩි short summary එකක් හැටියට තමයි ලියලා තියෙන්නේ. The video shows a beautiful wedding ceremony. ඉතින් හරිම ලස්සන wedding ceremony එකක් තමයි පෙන්නන්නේ.
It starts with a couple walking out of the church and everyone showers them with flower petals. ඉතින් පෙන්නන්නේ church එකකින් එළියට couple එකක් යනවා හැමෝම ඒගොල්ලන්ට මල් පෙට්ටි විසික් කරනවා. Then they show the couple's rings and a little bit of garden decoration. පස්සේ පොඩ්ඩක් මුදු decoration ඒ ටික පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා. Then the scene moves on how the bride and the groom get ready for the big day, which involves dressing up, putting on makeup and preparing the hair. They take photos and the two parties walk out together separately. ඉතින් එකට එළියට යනවා හැබැයි separately ඒගොල්ලෝගේ විදියට යනවා කියන එක තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා බ්‍රයිඩ් තාත්තා එක්ක පල්ලියේ මැදින් ඇවිදගෙන එනවා හැමෝම පල්ලියේ ඉන්නවා ඊට පස්සේ ප්‍රීස් සෙරමනි එක කන්ඩක්ට් කරලා අන්තිමට ඒගොල්ලෝ මුදු මාරු කරගන්න එක තමයි පෙන්වන්නේ. Right? So hopefully you have written a similar sequence paragraph. මේ විදියට flow එක තියෙනවා ඇති කියලා මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ ලියපු paragraph එකේ. Practice question 2. Choose a couple. Choose a couple කියන්නේ කැමති ජෝඩුවක් select කරගන්න. Choose a couple you know and write questions to ask about their love story. තමන් කැමති couple එකක් select කරලා ඒගොල්ලෝ ගැන ඒගොල්ලෝගේ ආදර කතාව ගැන අහන්න. Right? What did or would they say? මොනවද ඒගොල්ලෝ කිව්වේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ interview කරන්නේ නැත්නම් මොන වගේ දේවල් කියයි කියලාද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ. So you could interview your mum and dad, අම්මයි තාත්තයි, grandma, grandpa, අච්චි සීයයි, cousin, right? Married couple next door, නැත්නම් තමන්ගේ teacher, ඒගොල්ලෝගේ ආදර කතාව, or anyone that you like of your choice. Okay, so if you have finished the activity, I will show you some of the sample answers that you could actually have a look at it, right? So, how did you meet your sweetheart? ඔයගොල්ලෝගේ ආදරවන්තයා කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මුණ ගැහුනේ? Why did you like that person? ඇයි ඒ කෙනාට කැමති වුනේ? What's the best gift your sweetheart ever gave you? ඉතින් ඔයාගේ ආදරවන්තයා හා ආදරවන්තිය තමන්ට දීපු හොඳම තෑග්ග මොකද්ද? Describe your sweetheart. තමන්ගේ පෙම්වතා හෝ පෙම්වතිය එක වචනකින් විස්තර කරොත්, right? So I mean basically මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් කැමති විදියට නැත්නම් question කරන්න පුළුවන්, right? ඉතින් this is like a little structure to write about their love story. හරි? ඉතින් මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ how my grandparents met and how they liked. ඉතින් ඒ ටික පොඩ්ඩක් sentence structure එකට දැම්මහම ඊට පස්සේ අපිට ලියන්න පුළුවන් love story ගැන, right? ඉතින් කොහෙද හම්බුනේ? My grandparents got to know each other during their time at the university, right? My grandpa liked my grandma's long hair and her beauty. ඉතින් සීයා කැමති උනේ ආච්චිට තිබ්බ දිග කොණ්ඩේ සහ ලස්සනට. My grandma liked my grandpa because he was affectionate and she felt safe with him. ඉතින් ආච්චි සීයාට කැමති උනේ එයාත් එක්ක ඉන්නකොට හරිම safe සහ හරිම affectionate feeling එකක් තිබ්බ හින්දා. ඉතින් the best gift my grandma received was a Buddha statue. The best gift my grandpa received was the verses written for him on his birthday. Thing. Punchi Deval, habai for them, they were big things. They're not diamond rings or anything, right? But they were big things. The word my grandpa used to describe my grandma was affectionate, and the word my grandma used to describe my grandpa was responsible, right? So those were the two words that they used. Then මේකත් එක්ක අපිට ලියන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ love story එක, right? So මම කරේ ප්‍රශ්න 4ට උත්තර 4 ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ ටිකෙන් build කරලා paragraph එක ලියනවා. So I would like you to take about 10 minutes and write their love story. Okay, so if you have finished, right, let me write about my love story of my grandparents. Then you could probably share your answers as a comment if you would like, right? The first time
My grandma saw Grandpa was because he was introduced to her by her senior batch students during her time at university. She was a new student there, and my grandpa was in his third year. Every time my grandma got caught in the rag session with second year students, Grandpa had saved her and had dropped her safely He became a frequent sight while becoming a safe corner for her. Before my grandma knew it, she fell in love with my grandpa.
As for my grandpa, it was his plan all along. Right. So I have given the startup and then of course Kamathina made add karanna puluwan. So he really loved her because of her hair and oy tika add karanna puluwan. But because I have given you the sentences mama nikan story එකේ මුල ටික ඔයගොල්ලන්ට දැම්මා. Right? This is about my grandma and grandpa's story. Right? I think the first time my grandma saw grandpa was because he was introduced to her by her senior batch students during her time at university. Senior batch එක introduce කරන්න ආපු වෙලාවේ තමයි එයාට හම්බුනේ සීයාව. And ඒ කාලේ එයා first year student කෙනෙක්, සීයාවිලා third year student කෙනෙක්. And then of course ragging time එකේ grandpa used to save her. ඉතින් ඒකත් එක්ක safe corner එකක් එයාට හැමතිස්සෙම හිතුණා මේක හොඳ secure කෙනෙක් හොඳ she felt safe with him. So then before she knew it she fell in love and then for grandpa of course ඒක තමයි යාගේ මුල ඉඳන්ම තිබ්බ plan එක කියලා, right? So you can come up with your own story, right? But it should have some form of storytelling. නිකන් කතාවත් එක්ක අපිට ඉන්න පුළුවන් විදිහට කතාව ගොඩනගන්න ඕනේ, right? Okay, so with that we move on to practice question 3, online dating, right? What are the advantages of online dating? මොන හරි වාසි තියෙනවද? Let's see. In the beginning, right, helping shy people to make their first movement could be one of the advantages of hookup websites. I think online dating වල ටිකක් ලැජ්ජාශීලී අයට එකපාරට communicate කරන්න බෑනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට හිමින් communicate කරන්න උදව් වෙනවා මේ online dating sites. To clarify, many boys and girls do not dare to ask others to go out, and the internet removes this feeling of embarrassment as there is no face-to-face communication. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ගැහැණුන්ට සහ පිරිමීන්ට එකපාරට ඒගොල්ලන්ගේ ideas express කරන්න අමාරු නම් එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එක ඒ face එක remove කරනවා. මොකද එතකොට ඒගොල්ලන්ට මූණට මූණ බලන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ තියෙන අර fear ගතිය පොඩ්ඩක් අයින් වෙනවා. For example, all person needs to date another is to write to him or her a message. ඉතින් ඕන එකම දේ තමයි I would say all a person needs. අවශ්‍ය දේ තමයි message එකක් type කරන එක. In addition, matching with a man or woman with the same interest might be a merit of these online sites. ඉතින් තමන්ට ගැලපෙන කෙනෙක් මේකෙන් හොයාගන්නවා කියන එක ඉතින් ඇත්තටම ටිකක් වාසිදායක වැඩක්. Most members there have already written things they are interested in like subjects, sports and personal manners, which means the chance of finding a soulmate would increase. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ sites වලට login වුණාම ඒගොල්ලෝ කැමති දේවල්, කැමති විදිය, බලන්න යන්න කැමති movies, කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියන එක විස්තරාත්මකව කියලා තියෙනවා. එතකොට තමන්ට ගැලපෙන කෙනෙක් හොයාගන්න එක හරිම ලේසි වෙනවා, right? Okay, so now හැම දෙයකම දෙපැත්තක් තියෙනවා, right? So වාසි වගේම අවාසිත් තියෙනවා. So what are the disadvantages of online dating? However, although accompanying websites have several merits, they have undeniable demerits. ඉතින් අපිට අහක දාන්න බැරි අවාසි ටිකකුත් තියෙනවා. One of the most noticeable disadvantages can be fake identities. ඉතින් මේකෙන් අපිට පේන එකම දෙයක් තමයි බොරු identity. සමහරකට බොරු නම් බොරු පින්තූර දාලා ඒගොල්ලෝ fake identity එකක් හදාගෙන ඉන්නවා. To explain this, most participants use fake names and images to protect themselves or to deceive others. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ බොරු නම් මෙහෙම හදාගෙන ඒගොල්ලෝ බොරු දේවල් තමයි මිනිස්සුන්ට කියන්නේ.
For instance, Twitter has conducted a questionnaire about using actual photos, and the result was surprising as 76% out of 3 million participants use artificial ones. ඉතින් ඒක පේනවා කොච්චර බොරුවක්ද කියන එක Twitter කරපු survey එකක මිලියන 3ක් අතුරෙන් 76ක්, it's a huge proportion, පාවිච්චි කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ පින්තූර නෙවෙයි, වෙන පින්තූර. Moving forward, it seems to be a blind date for both individuals as they have no previous background with each other. Therefore, there is no guarantee that this online person would be a miscreant or a gentle one. I think අපි දන්නේ නැහැ කෙනා මොකද online grooming කරලා සමහරක් අයට හිත දිනාගෙන ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන කෙනා ඇත්තටම හොඳ කෙනෙක් නොවෙන්නත් පුළුවන්, හොඳ කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි කිසිම guarantee එකක් නැහැ. තමන් මේ හම්බෙන්න යන කෙනා කොයි විදිය වෙයිද කියලා දැන් කතා බහ කරලා physically ඔයගොල්ලෝ කොයි වෙලාවක හරි හම්බෙන්න යනකොට හරියන කෙනාද මේ කියන එක අපිට කියන්න බෑ. It can be very very dangerous. ඉතින් ගොඩාක් කතා තියෙනවා. ඇත්තටම online කතා බහ කරලා ගියාම එක්ක වයසින් වැඩි කෙනෙක්, එක්ක වයසින් අඩු කෙනෙක්, sometimes they can be rapists, sex offenders. So අපි දන්නේ නැහැ. හරිම careful වෙන්න ඕනේ අපි online dating app එකක් use කරනවා නම්. Okay? Right. Would you recommend online dating for your single friends? That is your choice, right? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ඔව් මම recommend කරනවා මේ වාසි හින්දා, නැහැ මම recommend කරන්නේ මේ වාසි හින්දා, right? So basically, for me, මගේ පෞද්ගලික මතය, although it's easy to find people and it's also cost effective, I still think it's safer to meet people in person. Therefore, I don't recommend dating people online. ඒ මගේ මතේ. මම නම් හිතන්නේ තමන් දැකලා දන්න කෙනෙක්ව ඩේට් කරන එක හොඳයි සම්පූර්ණයෙන්ම නොදන්න කෙනෙකුට වඩා. But I know friends who are, who've dated online, not using an app, but they've met people on Facebook, ඉතින් ඒත් එක chat කරලා, and I mean they are happily married also. So there are two sides, as I tell you. Coin එකක දෙපැත්තක්, කාසියක දෙපැත්තක් තියෙනවා වගේ. There's always positives and negatives. This is just my view. ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ කැමති view එක ලියන්න පුළුවන්. Right? Okay, so with that we move on into practice question 4, love. Adaraya. Briefly explain the following quotes in your own words. Right? Balamu. To love is nothing, to be loved is something, but to be loved by the person you love is everything. Okay? ආදරය කරනවා කියන එක කිසිම value එකක් නැහැ. හැබැයි ආදරය ලබනවයි කියන එක මොකක් හරි ඒකේ value එකක් තියෙනවා. හැබැයි තමන් ආදරය කරන කෙනා තමන්ට ආදරය කරනවා නම් ඒක තමයි තමන්ට ලැබෙන ලොකුම දේ කියලා තමයි කියන්නේ. Okay? So these are quotes, right? So please don't interpret it that I am telling it. These are quotes which other people have told, right? Love makes your soul crawl out from its hiding place. I think ආදරය කියන එක සමහරක් අය තමන්ගේ සැඟවිලා තියෙන දේවල් එළියට ගන්න හොඳම විදිය වෙන්න පුළුවන්. Love isn't something you find, love is something that finds you. ආදරය කියන්නේ තමන් හොයාගෙන යන දෙයක් නෙවෙයි, හැබැයි තමන්ව හොයාගෙන එන දෙයක්. We accept the love we think we deserve. අපි බාරගන්නේ අපි what we say deserve. කියන්නේ අපි ආදරයක් බාරගන්නේ අපි හිතනවා නම් මේක අපිට හොඳයි කියලා. අපි හොඳ නැහැ කියලා හිතන කෙනෙක්ට අපි ආදරය කරන්නේ නැහැ. So අපි හොඳයි කියලා හිතන දෙයක් තමයි අපි අපිට ලං කරගන්නේ. So take a few minutes and try to write these quotes in your own words. Right. So if you have finished, let me share my ideas, right? So I'm going to write my ideas. You can check if you have a similar meaning. Right. So number 1, you can love anyone. You can love anyone because
It is a choice. And you feel special to be loved by someone too. Next one. Let's continue. However, it is not always true. However, it is not always true that you fall in love with someone who loves you back as much as you love them. Number 2. Love makes you do and say things you never knew you could do. You use all the courage. You use all the courage you have to express yourself and walk out of the comfortable shell that you had been hiding in. The third one. You can't go searching for love. It happens naturally when you least
expect it. You will only know that love has found you when you meet that special someone. Right. Next, number 4. People love differently and love means different things to different people. If we consider ourselves special, we choose to be with someone who makes us feel special. If you are someone with low self-esteem, you may get into a toxic relationship and even believe that's the best you could do. Right. So these are this is what I wrote in my own words, right? So you can love anyone because it is a choice and you feel special to be loved by someone too. However, it is not always true that you fall in love with someone who loves you back as much as you love them, right? Love makes you do and say things you never knew about or that you could do. You use all the courage you have to express yourself and walk out of the comfortable shell that you had been hiding in. You can't go searching for love. It happens naturally when you least expect it. You will only know that you have found your love when you meet that special someone. Okay? People love differently and love means differently to a lot of people. If we consider ourselves special, we choose to be with someone who makes us feel special.
But if you're someone with a very low esteem, අයෝ මන් දන්නේ අනේ මට මේක කරන්න බෑ, like මං හිතන්නේ මං එච්චර හොඳයි කියලා, right? You might get into a toxic relationship. හරිම නිකන් හැමතිස්සෙම disturbing කියලා කියන්නේ a very toxic relationship, right? And even believe that's the best for you. ඒ කියන්නේ අපි සමහරක් අය ඉන්නවනේ ගහලා බැනලා මොනවා කරත් එයා කියන්නේ අනේ නෑ කමක් නෑ මං එයාට ආදරේ ඒ ආගේ විදිහ, right? Because for you, your self-esteem is very low, right? තමන්ට value එකක් දෙනවා නම් අනිත් කෙනා ගහලා යනකම් you would not just, be there, right? But when you are so down, you feel නෑ ඒකත් කමක් නෑ ගහලා ගියත් කමක් නෑ මොනවා කරත් කමක් නෑ කියන තැනට ඉන්නවා නම් that you feel that is the best option. Okay? Right. So with that, we move on to our last question. Practice question 5. Love or money, right? ආදරයද සල්ලිද වැඩිපුර වටින්නේ? Question for you to think about, right? Some say you should always marry for love. Others say that in an uncertain world, it's wiser to marry for money. සමහරක් අය කියනවා අපි බඳින්න ඕනේ අපි ආදරය කරන කෙනාටමයි කියලා. හැබැයි සමහරක් අය කියනවා ලෝකේ හරිම අමාරුයි ජීවත් වෙන්න. ඒ හින්දා සල්ලි තියෙන කෙනෙක්ව බඳින්න එක හොඳයි කියලා. Okay? You have to discuss both points and give your opinion. ඉතින් තමන් ආදරය හින්දා බඳින එකේ තියෙන හොඳ නරක ඊට පස්සේ සල්ලි වලට බඳින එකේ තියෙන හොඳ නරක දෙපැත්තම views discuss කරලා ඊට පස්සේ තමන්ගේ opinion එක ලියන්න ඕනේ. So I would like you to pause the video here and take about 40 minutes to write a solid essay kind of answer. ඉතින් මං කැමතියි ඔයගොල්ලෝ මෙතන වීඩියෝ එක pause කරලා විනාඩි 40ක් විතර ගන්න. ඉස්සෙල්ලා හොඳට structure කරගන්න, ඊට පස්සේ ලියන්න, ඊට පස්සේ proof read කරන්න. essay structure එකට මේ question එක ලියන්න. Right. So if you're watching the video again, that means you have finished writing your answer, and then I am going to start writing my sample answer, right? So තමන් කැමති විදිහට points ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩ්ඩක් introduction එකක් දීලා ඊට පස්සේ view 1 එක discuss කරලා view 2 එක discuss කරලා ඊට පස්සේ පොඩි නිකන් conclusion එකක් summary එකක් වගේ ලියුවා නම් that would have been better, right? So let's have a look at my sample answer. Marriage is one of the most important ceremonies in humans' life. Many people marry for love, while others marry for money. There are valid arguments for both types
of weddings. In this essay, I will discuss both views but in my opinion, people should not consider money as a vital component of marriage. Right. First para. People who oppose marrying for love say that marriages cannot be successful if the couple has a scarcity of money. Money takes priority over everything, and love flies in the air if people cannot live a comfortable life. Opponents of this view also argue that love is just an emotion and can be developed even after
marriage. Having a splendid vacation. Come on. Enjoying luxurious holidays together are memorable. And people could then fall in love with each other. In old days, parents used to choose the life partner for their kids considering their intellect and various factors where money was one of the major deciding factors, and even that time marriages were successful. We seldom heard divorce cases. Right. Moving on, next para. Proponents of love marriage or love marriages comment that even in difficult
situations of the life if spouses understand each other, they can mutually work in the adverse condition and resolve the issues Secondly, the financial condition of people may vary in different stages of life. These marriages will not get affected by the change in economic conditions. Finally, love marriages are highly successful as couples do understand each other and they know their compatibility very well. Before marriage. Okay, so finally we can say, to conclude, getting married for money
is a personal choice and may be governed by culture and tradition. In my opinion, for success and happiness, marrying for love is an important factor and people should marry for love, not for money. Okay. Now that was quite a long answer. Okay. මොකද මම එක ලිව්වේ පොඩ්ඩක් essay structure එකට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට advanced level එකේ essay writing වලට ගියාම you are quite used to the structure. Intro එක ලිව්වා, body paragraphs දෙකක් ලිව්වා, conclusion එක ලිව්වා, right? So quite a lot of things that I actually wrote about. I think what I tell is that marriage is one of the most important ceremonies. කාගේ හරි ජීවිතයේ තියෙන අපි කියන මොකක් හරි අපිට හීනයක් තියෙනවානේ. ඒක තමයි හැමෝටම හරිම වැදගත් උත්සවයක් වෙන්නේ. So සමහරක් අය සල්ලි වලට බඳිනවා, තවත් සමහරක් අය ආදරයට බඳිනවා. මම කියන්නේ මිනිස්සු බඳින්න ඕනේ ආදරයට මිසක් සල්ලි වලට නෙමෙයි. This is totally opinionated, right? I am teaching you to write. So you could have either way. Okay, I don't want to kind of put my opinions on you. What you want to say, you can say. Mama essay writing uganana hinda eka පැත්තක් අරගෙන ලියනවා. But of course you can talk about the other side, right? There's nothing wrong in it. So people who oppose for marrying for love, we think ආදරයට බඳින්න එපා. සල්ලි වලට බඳින්න කියන අය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බඩු අඩු වෙනකොට අපි කියන්නේ ආදරය පස්ස දොරෙන් යනවා අන්න ඒ වගේ එකක්. So තමන්ට සල්ලි අගහිඟකම් එනකොට ආදරය නිකම් මොකද කියන්නේ පේන්නේ නැතුව වගේ වාතයෙන් යනවා. මොකද මේ අපිට comfortable life එකක් එතකොට නෑ. එතකොට හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න, ඒ ප්‍රශ්න ගැන හිතන්න ඕනේ, රණ්ඩු වෙනවා. ඉතින් හැබැයි අපිට ආදරය කියන එක ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බැන්දරත් පස්සේ ඩිවෙලොප් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක ෆීලිං එකක්. හොඳට හෝටල් වලට ගිහිල්ලා කාලා බීලා ලොකු හොලිඩේස් වලට ගිහිල්ලා ලොකු ගෙයක් තියෙනවා නම් මිලියන ගානක තමන්ට ගෙයක් තියෙනවා නම් යාන වාහන තියෙනවා නම් සල්ලි ගැන හිතන දෙයක් නැත්තම් එතකොට තමන්ට ඉබේම ආදරය එනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු තමන්ගේ පෞල් සමාජ මට්ටමට ගැලපෙන අය බැන්දේ. සල්ලි යාන වාහන තමන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටමට සුදුසු අය තමයි බැන්දේ. හින්දා ඉස්සර ගොඩක් වෙලාවට divorce rates හරිම අඩුයි. හැබැයි දැන් වෙනකොට ආදරයට බැඳහම මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට අපි අනිත් කෙනා තේරුම් අරගෙන බඳින්නේ. එතකොට මොන ප්‍රශ්න ආවත් ඒ ප්‍රශ්න වලට එක්කෙනා වගේ හොඳට මූණ දෙන්න පුළුවන්. මොන මිල මුදල් මොකද හැමදාම අපිට සල්ලි නැති වෙන්නෙත් නැහැ. හැමදාම සල්ලි තියෙන්නෙත් නැහැ කියන තමයි කතාවට කියන්නේ. තියෙන අය ඉන්නවා මුළු ජීවිත පුරාම සල්ලි තියෙන අයත් ඉන්නවා, නැති අයත් ඉන්නවා, right? So අර කතාවට කියන හින්දා එතකොට ඒ වේරි වෙන හින්දා economic condition එක,
එකිනෙකනාට තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට එකට හොඳට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. This is again only essay writing. I'm sure you say, අයියෝ මිස් ඔය ආදරය කළ බඳලා divorce වෙනා ඉන්නවා. Yes, there is. So I'm just telling you, ලියන්න ඕන හින්දා. Obviously, you have to write an essay for your IELTS exam. So I'm focused only on that aspect, right? So finally, I say in conclusion, right, getting married for money is a personal choice. තමන් ආදරයට සල්ලි වලටද බඳින්න කියන එක personal choice එකක්. ඒක influence වෙන්නේ තමන්ගේ ඉස්කෝලේ, තමන්ගේ පවුල, තමන්ගේ සමාජ මට්ටම අනුව, right? ඉතින් මගේ opinion එකේ නම් අපි බඳින්න ඕනේ ආදරය කරන කෙනෙක් මිසක් සල්ලි පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා සල්ලි වලට නෙවෙයි කියන එක තමයි මගේ essay එකේ conclusion එකකින් තියෙන්නේ. Right? Okay, so I think we have done a solid job. So for the last one, we wrote an essay. For question number 4, අපි කරේ quotes වල තේරුම අපේ වචනෙන් ලිව්වා. Question number 3, we were having a look at online dating, positives, negatives, right? And then question number 2, we were looking at choose a couple. So I chose my grandma and grandpa. ආදරය කරපු දෙන්නෙක් ගැන කතාවක් ලියන්න. And then question number 1 was to watch the video and write a mini paragraph, right? So some solid writing හොඳට ලියන task තමයි ඒකේ ගොඩක් තිබුණේ. Sentences, paragraphs, essay writing, letter writing වගේ වට focus වෙන විදිහට. So with that we come to the end of this lesson. Love.